Hello everyone, ellarkum vanakkam. My name is Maalavika Sundar. People call me Malu. I am from India, Chennai, and I'm a Carnatic vocalist. I sing film songs and I also write my own songs. I also act in films here and there, and I'm also a theatre artist. Melbourne vandirken to perform for Curative Vibes. It's going to be very, very special for me because we're going to be performing SPB sir's hit songs. Adanala vande I'm really looking forward to it. What inspired me to get into music, and actually I don't know, because when I was 2 years old, my parents used to tell me that I used to hum MS Subbalakshmi Amma's Hanuman Chalisa, and that's how they got to know that their kid could probably sing, and then they joined me in a proper Carnatic music class when I was 2.5 years old. And ever since then I've been learning Carnatic music. And I think though there are a lot of distractions in my life, like wanting to pursue, studies or becoming an architect, and the madrila nariya aasai irundhalum, I think music has always got me back. I think music is something that I think music chose me appdin sollalam. Yeah. So when I was 2.5 years old, like I said, I started learning Carnatic music. My very first guru, her name is Srimati Padmavati Anantagopalan. She is a Vainika, a Veena artist, and she is Lalgudi Jayaraman sir's own sister. And I was very fortunate to learn from her. And when I was in 7th standard, I started doing Gurukula Vaasam. Gurukula Vaasam is a age-old tradition in India, where you stay with your guru for years together. You serve the guru, you learn from them, you also listen to them while they practice, travel with them for their concerts. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ ஃபார் about 10-12 years in my life, I didn't grow up with my parents. I stayed with my guru and served her, learned from her. I saw her practice. I got inspiration from her, and she was my first guru, 23 years varaiku. And then later I learned from Shri V. Subramaniam sir, who is a primary disciple of Shri Semmangudi Srinivasa Iyer. And now I'm presently learning from Dr. Sriram Parshuram. He's a violinist, he's a vocalist. He sings both Hindustani, Carnatic, and Western classical musician as well. So I'm learning from him currently. I think for the longest time I've been a very, very confident kid until 2023, because அது வரைக்கும் கர்நாடிக் மியூசிக் மட்டும்தான் has been my, எனக்கு மற்ற மியூசிக் பற்றி தெரியவே தெரியாது. ஃபிலிம் மியூசிக்னா என்னன்னு கேட்பேன், because I was not exposed to it. As I said, I grew up in a Gurukula Vaasam system, and I was not exposed to a lot of other genres of music. எப்பயுமே கர்நாடிக் மியூசிக் மட்டும்தான் என்னோட குரு எனக்கு காமிச்சு கொடுத்துருக்கா. So after when I was 23 years old, I went to this reality show called Super Singer, or a Tamil reality show, and that's when I came to know a lot of other talents, my friends, who participated with me in the competition, other judges and my mentors and everybody. So I think at that point of time, growing up as a very confident kid, because Carnatic தான் இருக்கிறதுலே superior-ஆன ஒரு music form அப்படின்னு நினச்சின்னு இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படியே film music I was introduced, and every time I thought I gave a splendid performance. ஆனால் எப்பயுமே danger zone-க்கு நான் போயிடுவேன், because film music is a completely different, it's got a different way of approaching songs, because you are singing for an actor and there is a lot of emotion, expression adiketa mari kodukano. So adu appo illa and understanding illa. So appo my confidence was enna solradhu, every round though I made it till top 5, confidence பயங்கரமா போச்சு, because the judges keep telling you, Maalavika, you sing absolutely well, it was so good, but ஆனா இது Maalavika oda style, it is not something that was there in the movie அப்படின்னு சொல்லிடுவா. So it was very hard for me to accept it. It was very hard for me to even process it, understand it. ஆனால் over the years, I think 23 நான் இருக்கேன் இப்போ, நான் I think I'm 37 now. Over the years I've learned how to
present different kinds of music, be it folk, western, மெலடியாக இருக்கட்டும், நிறைய கற்றுன்ருக்கேன். அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகிட்டு கம்மியாகுது தான். பட் ஐ திங்க் வென் யூ கெட் மெச்சோர், ஒரு ஹியூமிலிட்டி, ஒரு ஹம்பிள்னஸோடு சேர்த்து வருது. ஓ, நம்மளை விட எவ்வளோ, மீன் த ஆர்ட் இஸ் மச் கிரேட்டர் தென் தி ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறது மச் லேட்டராக தான் புரியுது. தென் யூ ஹாவ் டு லைக் கம்ப்ளீட்லி சரண்டர் டு தி ஆர்ட் ஃபார்ம். ஸோ அப்போ தான் வந்து இட்ஸ் லைக் அன் ஓஷன். மை குரு யூஸ் டு சே தட் மியூசிக் வந்து ஒரு ஓஷன் மாதிரி, கடல் மாதிரி. அதுலேருந்து இங்க் ஃபில்லர்லேருந்து எடுத்து ஒரு ட்ராப் நம்ம உள்ளங்கையில் போட்டுட்டாலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஸோ ஐ திங்க் ஐம் ஸ்லோலி ஸ்டார்டிங் டு ரியலைஸ் தட் யூனோ அந்த கடல் மாதிரி இருக்கிறது இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ பிளெஸிங் தட் இந்த மாதிரி ஒரு பாடுறதுக்கு வருது, நல்ல பாட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுற ஒரு சென்ஸ் இருக்குங்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ அதில் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனாலும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸை வந்து எப்படி கிரவுண்டடாக ஹம்பிள்னஸோடு வந்து அப்ரோச் பண்ணலாங்கிறது தான் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட். ஐ திங்க் பக்தி அண்ட் மியூசிக் வந்து ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஐ திங்க் இது காட், கடவுள் அப்படிங்கிறத தாண்டி மியூசிக் பை இட் செல்ஃப் இஸ் பக்தி. அது பாடும் போது அண்ட் இப்போ சா 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 ஒரு ரீ கா அந்த கரெக்ட் நோட்டில் அந்த கரெக்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து நம்ம அடிக்கும் போது, அண்ட் தட் ஹேப்பன்ஸ் வெரி ரேர்லி. சம் எனர்ஜிஸ் அரவுண்ட் யூ, சம் வைப்ரேஷன் அரவுண்ட் யூ, அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் யூனிவர்ஸ். யூனோ எவ்ரி திங் இஸ் லைக், அதாவது யூ யோர் செல்ஃப் பிகம் தட் நோட், யூ யோர் செல்ஃப் பிகம் தட் ஸ்வரம், அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் பக்தி டு மீ. மோர் ராமர் மேலே, கிருஷ்ணர் மேலே, ஒரு அல்லா, ஜீசஸ் மேலே பாடுறதை விட ஐ திங்க் சரிகமா 15 அந்த 7 ஸ்வரம், 12 ஸ்வரம், 16 ஸ்வரமே வந்து ஒரு பக்தி தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் அ வெரி சாஃப்ட் கார்னர்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் லிசனிங் டு எம்எஸ் அம்மாஸ் சாங்ஸ். அண்ட் நிறைய சின்ன வயசில் வந்து ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் அப்படின்னா ஐ யூஸ் டு ட்ரெஸ் அப் அஸ் எம்எஸ் அம்மா. சம்திங் அபவுட் ஹர் இஸ் லைக் வெரி அட்ராக்டிவ். த வாய்ஸ், அந்த மூக்குத்தி அப்படி பாடும் போது வந்து அந்த பக்தி, அந்த ஜொலிக்கிற ஒரு எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப எம்எஸ் அம்மாவை பிடிக்கும். ஸோ ஐ திங்க் எம்எஸ் அம்மா இஸ் மை ஃபேவரட். பட் ஆனால் a lot of people who have come to my Karnataka concerts, they say that I approach my manodharmam in a very ML Vasantakumari style, because எனக்கு பிரிகாஸ்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போடுறது பிடிக்கும். அண்ட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் சேலஞ்சிங் ஃபார் மீ. நிறைய கணக்கு அப்படின்லாம் பண்ணுறது பிடிக்கும். ஸோ ஐ திங்க் எம்எஸ் அம்மா அண்ட் எம்எல்வி அம்மா வந்து எனக்கு மை ஃபேவரட்ஸ். எனக்கு வந்து டிஎம் கிருஷ்ணா அண்ணா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் ஐ ஹேட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பர்சனலி have some conversations with him. And something about him is his aura, his charisma is very, very attractive. And the way he actually surrenders himself to music, அதாவது கான்சர்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப அபட்டமாக தெரியும். அதாவது அவரோட மியூசிக்கில் நம்மளே விழுந்துருவோம், அந்த அளவுக்கு அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். பிகாஸ் நிறைய இந்த மாதிரி தான் பద్ధதி, இந்த மாதிரி தான் ஒரு பாடாந்திரம், இப்படி தான் போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய உடைச்சவர் டிஎம் கிருஷ்ணா அண்ணா. ஸோ அதனால் வந்து அண்ட் எனக்கு ஒரு ரிபெல்லியஸாக கொஞ்சம் வந்து ஏன் நம்ம ஒரு சிஸ்டம் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணணும், வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு தைரியம் இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்த்தா எனக்கும் வரும். ஸோ எனக்கு டிஎம்கே அண்ணா ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லைக் சஞ்சய் அண்ணா ஆல்சோ. being in Super Singer, coming on Indian Idol finalist நான் வந்தேன் in 2017. A lot of my colleagues, other fellow contestants வந்து they have not learnt music. In fact, ஹிந்துஸ்தானியாக இருக்கட்டும், கர்நாடிக் மியூசிக்காக இருக்கட்டும், they have not learnt ஒரு ப்ராப்பர் வேல மியூசிக் கற்றுனது கிடையாது. நிறைய கேள்வி ஞானத்தில் தான் வந்து பாடுறா. ஸோ ஐ திங்க் ஃபார் ஃபிலிம் மியூசிக், for me personally it has helped, because it has made things easy for me. Because enna music irundhalum or swarathoda idu panni, but I have learnt a lot of things. I have also unlearnt a lot of things, because Carnatic music la nama paadi or kriti or swaram neraval present pandrathu is completely different from how we approach a film song. So எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. பட் a lot of people, I have seen them not learn any kind of music, but they still யூனிவர்ஸ் இஸ் பிளெஸ்ஸிங் அவ மேலே இருந்திருக்கு. அண்ட் பயங்கரமாக நான் பாடி பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணி நான் அழலாம் எழுதியிருக்கேன். பிகாஸ் ஐ திங்க் சம்வேர் ஸ்ருதியோ தாளமோ என்னதான் ஸ்ருதி மாதா லய பிதா அப்படின்னு சொன்னாலுமே ஐ திங்க் சம்வேர்
beyond all these technicalities, it is the soul that connects with the audience. So I don't think மற்ற வாழ்க்கை நான் ஒர்க் ஆகாமல் நான் பார்த்துருக்கேன். பட் எனக்கு வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து கற்றுண்டு ஃபிலிம் மியூசிக் அது மூலியமாக டிரைவ் பண்ணது வந்து ஹேஸ் பீன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லவ் ஈட்டிங் அண்ட் ஐ லைக் ட்ரைங் அ லாட் ஆஃப் நியூ cuisines அண்ட் ஆமாம், சமைக்கிறது அவ்வளவா பிடிக்காது, பட் சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும். யா, ஐ மீன் டு ஃபிட்னஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லவ் டான்ஸிங். இன்ஃபேக்ட் நிறைய டைம்ஸ் நான் யோசிப்பேன், பாடுறதை விட டான்ஸ் இன்னும் நல்லா வருதோ அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன். ஸோ ஐ திங்க் ஐ லவ் டான்ஸிங். ஐ லைக் ஆக்டிங். ஸோ ஐ திங்க் பீங் அ பெர்ஃபார்மர் ஆன் ஸ்டேஜ், பீங் ஆன் ஸ்டேஜ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ரியலி லைக். அண்ட் சம்டைம்ஸ் உங்களோட மியூசிக்கோட யுனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டானா, வென் ஐ present myself on stage, I think na music ங்கிற ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் பார்க்காம I do a lot of homework on my moves. I do a lot of homework on how to enact the entire or act மாதிரி அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன். So these are my hobbies and I try to implement them on stage also. I've had the pleasure of working with Praveen Sparsh Mridangamla and Guru Raghavendra Anna on the Mridangam, Vijay on violin, Isai Rakshith on violin, Ghatam Krishna. இவாளோட பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது I always think that, you know, generally there's a spotlight on the center stage performer. அதாவது அவள் தான் மெயின் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவா. பட் ஐ ஃபீல் லைக் அந்த சென்டர் ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து தூக்கி அப்படி நிறுத்துறது வந்து இவர் பக்கவாத்தியக்காரா தான். இஃப் நாட் ஃபார் தெம், என்னதான் அந்த பயங்கரமாக நீ பாடினாலும் கச்சேரி களை கட்டாது. ஸோ பாட்டு இப்படி இருக்குன்னா இவாளோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து அந்த பாட்டை வந்து இப்படி தூக்கி கொடுத்துருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் சச் ஆர்டிஸ்ட்ஸ். गीति चक्ररथ स्थिताये गुरु गुह नूत श्यामलाये गीति चक्ररथ स्थिताये गुरु गुह नूत श्यामलाये नमस्ते नमस्ते अम्ब गीति चक्ररथ स्थिताये.